Assalamualaikum, hi guys. Good evening. It's 8:15 and welcome to the channel. Okay, so can you guys hear me though? Can you guys see me? If you can, please respond to the question. I hope it's clear. Thank you. Okay, so thank you so much for coming to the channel, for joining me tonight. Okay, thank you. Wow. Okay. Okay, so without further ado, so tonight, we are going to cover 1.5 isomerism and also 1.6 basic reaction in organic chemistry. So I'm going to share my screen right now. Hope you guys can see it. So yeah, I don't think you can see this, but wait a minute. Hi guys, thank you so much for coming tonight. I'm not sure how many people are joining me tonight, but thank you so much. Let me just go back to this window here. Stop screen. I'm gonna share again the screen and share window. Yes, share. Can you guys see the screen right now? I hope you can. Okay, so tonight, this is YouTube Live, Structural Isomerism, and also basic reaction in organic chemistry. So that is the two topics I'm going to cover tonight. So welcome everyone. I hope you can see the screen and you can see my face as well. I hope so. Yeah. So so tonight we're going to start with isomerism, but before that, I would like to remind everyone, if you can actually, if you have watched this, if you haven't, please watch it. This video, trick and tips for structural isomers. So this is a very good video actually to help you with some tips, some trick and tips to master structural isomers. Okay, so you must know this pair, functional isomers pair, and also you must know the priority of your isomers. Okay, all right. I hope my voice are clear though for you to listen to. Okay, so yeah, let's go to the YouTube live again. So now tonight, let's start with isomers. So I ask you people to actually see this, to watch the video and try yourself, test yourself with these questions. And I've already prepared some set of questions for this. Some extra question coming up later on. Okay, now let's start with this question. Okay, bear with me. Okay, what types of structural isomers exist between these compounds? Okay. Number one, we got this. Okay, we got this here. We got 1, 2, 3, 4 carbons with all single bonds. And then we got this 1, 2, 3. And then we got this branched here. So it's very clear that this is a branched. So that means, what does it mean, guys? That means this is branch. So what kind of isomers we got here? So this one's supposed to be chain isomers. Okay, I hope it's clear for you guys. And the next one, let's go to number 2. Okay, for number 2 here, we got this. Okay, we got a functional group of alkene here. I'm sorry, that carbon-carbon double bond actually. Yeah, and then we got the other one also, carbon-carbon double bond. So, and the only difference we got here is this one is located at carbon number 1, 2, 3, 4. Okay, and this one is 1, 2, 3, 4. So this carbon-carbon double bond is located between 1 and 2, and then this carbon-carbon double bond here is located between carbon number 2 and 3. So that means the position of functional group has changed. So therefore, this is positional isomers. Okay, very clear, very straightforward. And then number three,
Okay, again, in this case, we got C double bond C, functional group. But in this one, we got no C double bond C, but instead we got a cyclic structure. Okay, so that means, okay, we are changing, but the number of carbons still the same. Now we got how many carbons here? We got one, two, three, four. We got 4 carbons, and in this one structure here, we got 1, 2, 3, 4. We still got 4 carbons, but the only thing change is that this one is alkene, carbon double bond. Okay, this one is alkene. Okay, and this one is alkane now, because all single bonds, but it's not a straightforward alkane. It is instead a cycloalkane. So that means this pair here is functional group isomers. Okay, so that's for number 1. I think there is no problem in that. Okay, I hope you are clear with it. Okay, all right. Oh no. Okay. Okay, let me just share again my screen. Okay, so let's go to number 2. Number 2. Okay. The first one, there are 7 structural isomers of C4H10O. Okay, in this subtopic, you must know the difference between all the 3 types of isomers. That's number 1. And then the next one is you must know how to draw isomers, of course, when you're given with formula. So according to the tips here, yeah, if you want to draw the functional groups of whatever isomers you want to draw, okay, you can see here, you must know the general formula first, okay? If there is no oxygen there, that means it's either alkene or cycloalkanes, if you're given formula, okay? And if you're given formula with 1 oxygen, you have to check if the number of hydrogen is double, exactly double of that carbon, that means it is aldehyde ketone. But then if the number of hydrogen is more than double, that is alcohol or ether. And then if you have 2 oxygen, that means obviously it is carboxylic acid and ester. Okay, you must know that. Okay, so now back to this. We have a formula given here, C4H10O, which means there are 1 oxygen here. So, and then we check the number of hydrogen here. It is more than double of that carbon there, because the carbon is 4, the hydrogen is 10. So that means this is a pair of alcohol ether. Okay, now you're gonna start drawing your alcohol and ether. Okay, so we got 4 carbons. So if it's alcohol ether, what you're gonna do is you're gonna draw a straight line of 4 carbons. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. We got 4 carbons here. So we got 1, 2, 3, 4. That's 4 carbons. So, and then we got alcohol as functional group. So the first thing, draw the simple one first. So draw alcohol at the end, OH. Okay, so that's gonna be your first structure. Okay, and then let's try another one. 1, 2, 3, 4. Okay, now where do we put the OH? So we're gonna put the OH at the middle here now. So that's OH. So that's structure number 2. Okay, all right, so now, okay, the next one, okay, by the way, we don't know how many isomers do we have, but we're still gonna keep on drawing it until we got all that possible. Okay, and then we're gonna draw the third one. We got 1, 2, 3, 4. If we were to put the OH here, that's going to be exactly the same as this one, right? So we're not going to draw it like that because that's the same. So that is not accepted, not this one. What about we put here 1, 2, 3, 4, and then we got at the end here. And this one is somehow the same as the first one here.
So that is also not acceptable. So don't draw it twice, guys. Okay, so what we're going to do is, instead, we're going to cut it into 1, 2, 3. On the 3 carbons we draw. Okay, and then we're going to put the functional group at the end, OH. All right, so now we got 3 carbons and 1 functional group OH, and then we're going to have 1 more carbons that we're going to put, let's say we're going to put it here. If we put it here, that means, okay, it seems all right at this moment, but then if you look carefully, actually, if you look carefully, this functional group here is located at the second carbon, actually, because if you count from here, 1, 2, 3, 4, it is located at the second carbon. And then if you draw it, if you check your structure number 2, it is 1, 2, 3, 4. Okay, so that means these 2 structures here are the same exactly. Dia cuma macam kau kasih pindah-pindah je, dia punya macam leher dia kau pusing sikit. Alright, jadi that means this is not acceptable somehow. So kita cuba lagi, 1, 2, 3. Now instead kita letak dekat sini lagi OH. Now instead of kita lukis dekat sini, kita buang anak tu, kita buat dekat sini. Okay, and this one confirm, 1, 2, 3. So dia dekat carbon pertama kan, and then dia ada branch dekat carbon kedua. So that means this is a totally different structure. So this is structure number 3. Alright, and I think the last but not least, 1, 2, 3. You got OH at the middle here, and then anak dia meletak di mana? If you put it here, dia sama macam structure number 2, so tidak boleh. If you put it here, juga sama macam structure number 2, tidak boleh. So put it in the middle. Alright, so this is structure number 4. Okay, so I think we finished with alcohol. Alright, now we got 4 structure of alcohol. Now we draw the pair, which is ether. Okay, if you draw carbons of ether, so you're gonna start with, we know that ether dia punya functional group adalah COC kan, must have 2 carbons attached to 1 oxygen, so COC. So I'm gonna draw a skeletal again, so 1, 2, 3, COC. Okay, I hope you understand this is COC. Okay, that is COC. So next, now we already have 2 carbons here. So we're gonna add 2 more carbons to complete the structure. So the first choice we got is 1 here and 1 here. So you got 4 carbons now in total. Okay, are you okay so far, guys? I hope you're okay. So this is structure number 5. That's the first ether we draw. Now, again, start with the functional group here, COC. Okay, and then we're gonna add 1 carbon here and another carbon here. Oh, sorry, 1 carbon here and another carbon here. So now we got 1, 2, 3, 4, 4 carbons. So yeah, this is a different structure. This is structure number 5 or 6. And last but not least, oxygen, COC. We got, okay, now we got 1, 2, 3. So another one we put as branch. Okay, this is structure number 7. Now we are done, I guess. Okay, so selain daripada kita tahu lukis, okay, we must know the dia tidak tanya dalam soalan ini, but then kita kena tahu hubungan diorang. So untuk tahu hubungan lebih lanjut, you can watch this video here. I already discussed it. Okay, so watch it later. Okay, now number 3. Let's go to number 3. Draw all the structural isomers of C5H10. Okay, again, dia bagi kita formula. Bila dia bagi kita formula, we must know first, apakah functional group yang ada kalau C5H10. So, we know for sure that C5H10 maksudnya CnH2n kan, 2 kali ganda hidrogen dia. Dan tidak lain tidak bukan, kalau mengikut jadual ini, tidak lain tidak bukan, that is the pair of alkene and cycloalkane. So, draw alkene dulu. Alkene yang ada 5 karbon, jadi 1, 2, 3, 4, 5. So
alkene is double bond, so that's your first structure. And then again 1, 2, 3, 4, 5. Tukar kedudukan, structure number 2. And then 1, 2, 3, 4, 5. Sini bolehkah? No, this one is exactly the same as structure number 2. So this one cannot. So 1, 2, 3, 4, 5. Di hujung sama dengan nomor 1. So cannot. So apa kita boleh buat sekarang? We're gonna do branches. So 1, 2, 3, 4, 5. Oh sorry, 4 saja. 1, 2, 3, 4. Branched. So we put it here. Again, this one is yang ketiga. And then another one. 1, 2, 3, 4. Oh sorry. Here. So anak dia di sini pula. This structure number 4. Okay. That's different. And then 1, 2, 3, 4. Di sini. Di mana lagi? Kalau kita letak di sini, dia sama macam ni. Nah, nomor 2. So, tidak boleh. Letak di sini, letak di hujung, sama macam nomor 1. Pun tidak boleh. So, tiada option lain. So, padam balik. So, tukar kedudukan dekat tengah. And then, baru kita draw this one. Yes, this is structure number 5. And kalau kita draw lagi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Double bond di sini. Ini sama macam number 5. So, cannot. Jadi kita sudah habis. Oke, habis untuk 4. Now, kita draw pula. Oh, kalau kita draw macam ni, ada yang sama kan? Ada, number 4 sama. So, tidak boleh. Oke. Alright, so kita pun tukar. Kasih pendek lagi. 1, 2, 3. And then, 1, 4. Di mana lagi? 5. No, this one sama dengan nomor 5. Pun tidak boleh. So I think we are done with alkene. Now, kita tengok pasangan dia. Okay, tadi pasangan alkene adalah it's either alkene or pasangan dia cycloalkane. Okay, jadi kita sekarang draw cycloalkane. Start dengan yang ada 5 dulu. Okay, we got 5. So let me just special dulu ini. Okay, so kita draw yang 5. So 1, 2, 3, 4, 5. 5. So this is structure number 6. And then tidak boleh 5 lagi, so 4 square. And then ada satu anak. Structure number 7. And then kita buat lagi segitiga pula. Ada 2 anak. 1, 2. So number 8. Okay, I hope you're okay with this. And then masih boleh lagi kalau 3 anak pada karbon yang sama. Okay, by the way, this is 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Don't worry about the carbon. Dia cukup. Tidak percaya boleh kira balik sendiri. Okay, this is number 9, by the way. X. And then satu lagi anak yang karbon 3. This one 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. So this is structure number 10. So we got all 10 structures. 10 isomers of C5H10. Okay, so far so good. Okay, guys. Now, I'm gonna let's try together one question, okay? Okay, how you can see this? Pening kah? Kalau ada soalan boleh tanya ya guys. Ada soalan boleh tanya kalau tidak paham. Okay, number 4. This question here.
For each of the following compounds, draw an isomeric pair that represent chain, positional, and functional group isomerism. Okay. Okay. Now, we got this. Okay. I don't know how many people are joining tonight though, by the way. Oh my god. No. Are you okay, guys? Wait a minute. Okay, let me just check. Share screen again. Okay. Application window. This one. Okay. Now, dia suruh kita draw isomeric pair untuk this one 1, 2, 3, 4. Oh, okay. Jadi kalau saya convert ni, first step saya akan buat adalah saya akan convert dia jadi skeletal untuk senang faham. 1, 2, 3, 4. Okay. Ini kita tambah OH dekat hujung. Boleh? So that's structure number 1. Okay. So dia suruh draw isomeric pair yang represent chain. Kalau suruh buat chain, senang je. Okay, yang pertama chain dulu kan. Untuk chain dia, okay, saya akan tarik ni. Okay, untuk structure-nya, this question here. Okay, untuk chain dia, apa kamu kena buat adalah kamu kasih potong je, jadikan dia pendek. 1, 2, 3 ni kan. Ambil je, lepas tu kamu buat satu branch. Ini sudah dikira sebagai chain isomer. Pendekkan. Tips untuk chain adalah pendekkan dia punya chain itu, karbon dia. Pendekkan karbon, potong satu karbon dan pindahkan dia jadi branch. Jadi ini adalah chain isomer. And then satu positional isomer. So untuk positional isomer kita buat, kita tadi kan begini 1, 2, 3, 4 kan. Jadi instead of dekat hujung, kita buat dekat tengah. So ini akan jadi positional isomer. Boleh? This is 1, 2, 3, 4 positional isomer. Okay. Boleh ha? Are you okay, guys? Ideal okay? Yang lain-lain okay? And then last here is functional group isomerism. Functional group isomer. So dia alkohol kan? Alkohol. So pasangan alkohol adalah ether. So kita buat ether. 1. Okay, kita buat C O C. Okay. Sekarang ada berapa karbon? 2 sudah kan? Jadi kita boleh buat dia. Tarik di sini. 1, 2. Okay, ini contoh. Alright, this is contoh, okay? So boleh je kalau kita mau kasih buat structure lain. Yang penting ether. 4 karbon. So selesai. Okay. Buat sama-sama ya guys. Okay, number 2. Okay, number 2. Okay, this one. CH3, CH2, CH, okay, double bond. Okay. So kita ada 1, 2, 3. Okay. Okay, 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. So karbon last ini ada ni. So chain isomer dia adalah tips dia tadi pendekkan kan. 1, 2, 3 pendek branch. So this is chain. Positional dia pula adalah tukar pergi 1, 2, 3, 4 tukar pergi tengah. Selesai. Functional group isomer, alkene pasangannya cycloalkane. So ada 4 carbon, we got 4 carbons here. So 1, 2, 3, 4. So kita buat square of single carbon-carbon bond. So that's it. So these are the answers. Okay. Right. Next. Okay. B, I guess. Draw the functional group isomeric pair of the following compound. Dia mau functional group isomer pair. Jadi untuk B, okay. First kita ada C3H6 kan. Alkene lah kan. Alkene cycloalkane. Jadi 1, 2, 3. Betul? So pasangan dia adalah ya segitiga habis. Number 1. Are you with me?
I hope so. Number 2, we got C3H6O2. O2 guys, O2. Kalau ada dua oksigen dalam dia punya structure, itu adalah pair of apa? Somebody answer? Ada dua oksigen guys, apa dia punya tu? Carboxylic ester, betul. Thank you Dexy. Alright, so dia adalah carboxylic ester. Jadi ada 3 karbon saya kan. Jadi ingat, kalau carboxyl ester kita kena buat dia punya functional group dulu. Jadi functional group carboxylic adalah C double bond O OH. Okay, ini first kamu kena buat. Okay, ini tips penting ah. Nanti boleh tengok balik video tricks and tips tu. Apa tips dia kalau C double bond O ni, dia punya ni. Jadi sekarang ada 1 karbon sudah di sini. We got 1 carbon, I highlight there 1 carbon. So apa kita buat? Kita perlu 3 karbon kan in total. Jadi 1, 2, 3. Sorry, tarik sis. 3. So that is your carboxylic acid. Pasangan dia ester. So ester mesti C double bond O C. So that is your ester. But now this ester got 2 carbons here. 1 here and 1 here. So mau tambah 1 lagi karbon. So up to you mau tambah di mana-mana. Either you tambah dekat hujung sini atau hujung sini. Okay. Hujung sini atau hujung sini. Up to you. As long as kamu buat ester. Jadi saya tambah di sini. No problem. So that is your ester. Alright. So we're done with number 2. Let's go to number 3. Okay. Okay, COOC, thank you. And then next C3H6O. Okay, kita tengok ini functional group apa nih? Kalau C3H6O ada 1 oksigen. Okay, we got 1 oxygen, guys. So dia ngam-ngam dia punya hydrogen pula ngam-ngam 2 kali ganda. So that means dia adalah pair of, kita tengok balik. Pair of apa? Check. Ada 1 oksigen and then ngam-ngam 2 kali ganda. So that is aldehyde ketone. Okay, so let's go to aldehyde ketone. So kita ada 3 karbon. So kalau si aldehyde ketone, ingat tak aldehyde ketone kan? Ini aldehyde ketone. Okay, so kita tahu functional group dia adalah C double bond O. Okay, jadi kita buat dulu C double bond O. Okay, ada 1 karbon sudah. Jadi kita tarik dia ke kanan 1. Okay. Okay, kita selang aldehyde dulu ah. Aldehyde dia mesti begini kan, C double bond O H kan. Jadi sebelah sini, ada 1 sini ada H. Jadi tidak payah lukis satu H. Jadi sini sudah ada H. Anggap di sini ada H sudah, so tidak payah lukis. So sudah ada C double bond O, ada 1, 2 karbon, mau 3 karbon kan? 3 karbon, selesai. Kalau mau tulis juga ada single bond H boleh, tidak ada masalah. So this is your aldehyde. So macam mana dengan ketone? Ketonenya adalah C double bond O. Tarik sis 1 di sini, 2 and then 3. So that is your ketone. 1, 2, 3. Okay. And then number 4, last but not least, number 4. Okay. Jangan lukis semua ya guys, lukis yang perlu saja. Okay, kalau structure kamu lain daripada saya tidak apa, tidak masalah. Yang penting kamu dapat jawab. Okay, next. C3H8O, C3H8O. Okay. So, kita mulakan ada 3 karbon. Okay, oh by the way, ini adalah pair of apa? Kalau C3H8O. Mari kita check table kita. Ini adalah dia ada 1 oksigen and dia punya hydrogen 2 kali ganda, lebih sikit kan? Tambah 2. Jadi, itu adalah alcohol ether. Alright, we got that alcohol ether. Remember in your syllabus ada 4 pair ini sahaja. Alright, ada 4 ini saja. So hafal dia ini. Alright. Okay, so now we draw it. We got OH kan, jadi 1, 2, 3, 3 and then OH, settle alcohol kita. And our ether is, okay, kita lupa tulis tadi, ini alcohol ether. Okay, ini OH, yang ini COC, dia punya functional group.
Okay. Okay. Ingat tak, itu first step kita. Kenal pasti dulu pair dia apa. Jadi sekarang sudah tulis alcohol. We already done with our alcohol. Now COC pula. OC. So kita sudah ada 2 carbons di sini. Kita perlu satu lagi karbon. So this C3 jadi tambah satu di ujung. And tada, we are done. Ini alkohol kita. Ini ether kita. Ini kita punya aldehyde. Dan ini kita punya ketone. Ini kita punya carboxylic acid. And this one is our ester. And this one is our alkene. And this is our cycloalkane. Now we are done with all the pair of isomeric functional group isomer. Okay. Let's take a break for 1 minute. If you have any question, pop it out. That's for 1.5. Okay, guys, that's 1.5. Okay. Later, we're going to go to basic reaction of organic chemistry. Any questions so far, people? Any question you want to ask? Boleh tanya terus. Alhamdulillah. Ingat, nanti untuk lebih paham ni, tengok balik tips and tricks tu video tu. Memang I think it's very helpful. Those yang sudah tengok tu memang akan lebih senang untuk follow. Because trust me, memang isomer ni memang antara yang susah sekali. Bukan yang paling susah. Lepas ni lebih mencabar sebenarnya. But then I have very good reason for you to actually practice your drawing here. Kalau boleh kamu sentiasa cubalah, okay, cuba untuk fahamkan, untuk kamu kena cuba untuk focus on your drawings first, okay. Cuba kasih lancar lukis itu dan kena kasih master lah cara lukis tu, okay. Alright. Got 60 people joining tonight, okay. Saya punya total student ada 89 orang, mana yang lain ni? 29 orang mana ni? Hai, okay. It's okay. Okay. Okay, thank you so much for joining. Alright, so now kita akan sambung ke 1.6, shall we? 1.6 ya. Okay, sir, ada soalan sini. Okay, ada soalan satu. Sir, kalau exam kita tertinggal satu drawing isomers tu, kira salah ke sir? Kalau dia minta, contohlah dalam tema ada 7 jawapan dia, and then kamu draw cuma 6, mungkin kamu akan hilang markah lah. Okay, but don't worry, try draw, okay. Bukanlah sebanyak mungkin, se-possible mungkin lah, sebanyak mungkin possible. Dan nanti double check. So memang ambil masa untuk draw isomers ni, okay. Memang akan hilang markah lah. Next. Okay, Michelle LC. Semesti guna skeletal kah? Okay, okay, this is a very interesting question. The reason why saya guna skeletal, okay, tidak wajib guna skeletal, tapi the reason why kita guna skeletal is because kita mau jimat masa. Imagine if you draw condensed, pening, satu. If you draw expanded, kamu biasanya calon, okay, students akan terlupa, akan ada masalah lupa kasih lengkap hidrogen. Kalau lukis expanded. So that is why, for strong reasons, draw skeletal. Saya akan highlight saja draw skeletal. Okay. And then Nur Anissa dari KMNS. Oh, hi sir, how are you doing live every week? So far, insyaAllah every week. Yeah. Every week lah kot ya. Cuma mungkin minggu depan kita baru masuk chapter 2. Kita tengok macam mana kalau sudah everyone is done with chapter 1. Kita akan masuk chapter 2 lah minggu depan with the naming, of course, introduction untuk naming alkane, sorry. Yeah. So last week saya tidak buat live because macam terlampau
dekatkan. Jadi saya cuba cover minggu ni 2 subtopik lah. I hope it helps you. And kalau buat setiap minggu pun bosan juga. Nanti saya akan just follow the channel. I will try my best to do kalau terlampau kerap nanti kamu bosan. Jadi kita buat bagi dia rindu sikit baru kita buat lagi. So maybe at least once in 2 weeks, at least sekali dalam 2 minggu at least saya akan buat live. Okay, kalau paling kerap pun seminggu sekali lah. But the videos, insyaAllah every 2 days, every 3 days. Paling lewat pun 5 hari saya akan rilis 1 video lagi. Okay, and feel free to actually post any question. Okay, kamu boleh follow. Oh, don't forget to follow Instagram, and you can post soalan ataupun tanya soalan di sana, apa isu yang berlaku. This is the Instagram for chemistry MMN. Okay, ini khas untuk chemistry. So kalau ada isu berkaitan dengan chemistry, tanya aja di situ. Saya akan tengok apa polling soalan yang paling banyak, dan saya akan try buat live based on your problems lah. Okay. Now let's move on to 1.6. Okay, let's start now. Okay, we're gonna start. We got 63 people, so yeah, share screen, application window, let's view, share. Okay, now 1.6, basic reaction in organic chemistry. Okay, first of all, kamu kena tahu ada 4 yang basic dalam organic chemistry. Kita ada addition, elimination, substitution, and rearrangement. Tapi untuk silibus PDT, kita cuma belajar 3 tu saja, iaitu addition, elimination, dan substitution. Okay, untuk tahu benda ini, kamu kena tahu dulu terlebih dahulu. Okay, first of all, kamu kena tahu nucleophile dan electrophile. Okay, kena tahu electrophile dan nucleophile. Okay, walaupun begitu, bila kamu jawab dalam exam, saya bagi tahu kamu ni, bila jawab dalam exam, tidak wajib tulis yang itu. Okay. Alright, soal Felicity. Kalau terlukis 2 struktur yang sama, kena potong markah. Kalau kamu terlukis 2 struktur yang sama, dia akan padamkan untuk kamu. Okay. Terlebih lukis tidak apa, jangan terkurang lukis. Cuma risaunya saya adalah, contoh kalau soalan itu begitu ada 7 semua kamu kena lukis, tiba-tiba kamu terdouble lukis, kamu ingatkan sudah ngam-ngam, sebenarnya ada yang belum kamu lukis, tapi kamu terlukis 2 kali, jadi situ dah hilang markah berlaku. Okay, so it is very important for you to double check your answers. Alright, Sehaikal, mantap sekali. Thank you Sehaikal for joining. Alright, now let's go to this question. Okay, identify the types of reaction shown by the following equation. So kita ada the first one. Okay, saya punya tips simple je. First kali tengok apa functional group yang ada di sana, apa yang ada sebelum dan apa yang ada selepas. Now we got here, kita ada C double bond C. And then tiba-tiba di sini kita ada BR. Nah, ada 2 BR masuk. Hilang tu double bond kan? Bila hilang double bond, okay, bila hilang double bond hilang menjadi single. Maksudnya ini adalah addition. Double bond jadi single. Tengok di sini ya, kamu boleh tengok dekat video ini 1.6 ini, sorry. Kita tengok 1.6 ini kan, ini video 1.6. Okay, dekat 1.6 tu. Okay. Tengok ni. Dia involve alkin. Apa-apa yang involve alkin sebagai dia punya reactant, itu adalah addition. Electrophilic addition to be ni. Kenapa electrophilic addition? Sebab alkin kaya elektron. Okay, kena tahu dulu kaya elektron ni. Okay, sebelum itu. Okay, what? Okay. Sekejap saya kasih perkenalkan dulu ni. Okay, kita ada 2 istilah ni. Nucleophilic site. Okay, take note ya, nucleophilic site dengan electrophilic site. Okay, ini kena saya bagi dalam 2 minit explain untuk kamu. Nucleophilic site, nucleophile, dia suka nucleophilic, dia suka kepada nukleus. The reason why dia suka nukleus sebab dia terlebih elektron. Ini adalah elektron yang terlebih, terlebih ini kita bilang electron rich. Spesies-spesies yang electron rich. Kaya elektron.
Okey. Sebaliknya, kalau elektrofilik pula, elektrofilik, dia suka elektron. Kenapa orang suka elektron? Sebab dia kurang elektron, sebab dia elektron poor. Ataupun elektron deficient, bahasa lain dia, deficient. Okey. Siapakah dua ini kalau mau tengok dalam organik? Senang je. Siapa-siapa yang ada multiple bond. Multiple bond tu begini, ada double bond, ada triple bond, ataupun dia adalah benzene. Ini adalah yang elektron rich. Double bond, triple bond dan juga benzene. Siapa-siapa ada ini kaya elektron. Dan sebaliknya, siapa yang elektron poor, kita boleh tengok dia ada begini, dia melekat dengan C double bond O. Okay. Dia melekat dengan OH. Dia melekat dengan halogen X. Kenapa begini? Okay, what's wrong with this carbon here? Semua karbon ini, all this carbon here, dipanggil sebagai elektron poor. Kenapa boleh elektron poor? Sebab dia melekat dengan oksigen. Oksigen X, okay, halogen. Semua ini adalah very electronegative atom, menyebabkan diorang akan dalam dia punya bond ini, walaupun dia sudah ada bond, sudah rasmi menjadi suami isteri, tapi ada satu yang dominan, yang kaki perintah. Jadi this one is partially negative, so dia akan tarik elektron ke arah dia terlebih. Sama juga dengan ini, partially negative di sini, dia pun partially negative, menyebabkan all these three carbons actually partially positive. Bila dia partially positive, dia terlebih, dia positif sikit, maksudnya dia kurang elektron. Jadi dia dipanggil electrophilic site. Okay, itu first. Jadi automatic, kita tengok balik dekat sini reaction ni. Jadi ini adalah alkin kan? Alkin adalah apa tadi? Kaya elektron. Kaya elektron adalah nucleophilic. So this one is nucleophile. Okay. Okay, dan nampak sudah dia di-react dengan Br2 kan? Okay. Dan hilang dia punya double bond, maka ini adalah addition. Nama lengkap dia nucleophilic. Okay, dia akan diserang. No problem. Sorry. Okay. Dia akan diserang oleh Br2. Br2 ni siapa? Ingat. Okay, reaction hanya akan terjadi kalau nucleophile react dengan pasangannya, iaitu electrophile. Baru dapat baby, baru dapat produk. Ada jantan, ada betina, baru dapat anak. Jadi, kalau ini nucleophile, yang akan react dengan dia adalah electrophile. Yang akan yang masuk dengan dia, akan masuk ke sini adalah electrophile. Maka jika electrophile yang masuk, kita panggil dia sebagai electrophilic addition. Okay guys, is that clear? Now, number 2. Kita tengok lagi. OH. Okay, alkohol. Tiba-tiba menjadi alkin. Apa ni? Kita tengok Kalau kita tengok betul-betul, ini OH, ada H3. Tiba-tiba jadi H2. Tiba-tiba double bond. Maksudnya asalnya semua single bond. Tiba-tiba jadi double bond. Bila dia punya bond bertambah, single menjadi double. Terbalik kepada double menjadi, ini tadi double menjadi single-single. Kalau double pecah menjadi single-single, dia tambah dua benda ke dalam, iaitu Br, dia tambah addition. Ini sebaliknya, lawan kepada addition adalah kalau single tiba-tiba jadi double sekali begini, ini adalah automatic. Lawan kepada addition adalah elimination. Okay, jangan pula tiba-tiba kamu buat, oh ini nucleophilic elimination, electrophilic. No. Dia satu je, elimination. Langsung. Okay, boleh Okay. Satu tips penting lagi, Kalau alkin yang react menghasilkan produk, addition. Kalau dia kalau something menghasilkan alkin sebagai produk di sini, itu elimination. Okay, itu tips penting Ini kalau alkin yang react. Alkin react, itu adalah addition. Kalau alkin sebagai produk, alkin is product, itu adalah elimination. Okay, tengok nombor 3. CH3, CH2OH. Okay, OH. Tiba-tiba, masih lagi CH3, CH2, masih lagi CH3, CH2, tiba-tiba jadi OH. Cl. OH jadi Cl. Bond tidak berubah.
Tiada double single, tiada. Single tetap single di sini. Jadi, ini bukannya elimination ataupun addition. Ini adalah substitution, kita bilang. Tukar. Penukaran. Oke. Apa jenis penukaran? Itu soalan selanjutnya. Oke. Untuk penukaran nih, untuk substitution nih, ada 3 jenis ya guys. Ada 3 jenis untuk substitution. Yaitu, kita ada, what do we have? For substitution, we got 3 types, which is nucleophilic substitution, electrophilic aromatic substitution, or free radical. Oke, dia tidak mungkin free radical sebab free radical mesti ada UV. Sedangkan dalam equation tadi, wala nang UV, tiada UV. Jadi it's either what? It's either nucleophilic or electrophilic aromatic. Oke. Dia kalau electrophilic aromatic pula, dia mesti berlaku dekat benzin. Sedangkan yang ini tadi bukannya benzin. Jadi, tiada sudah pilihan lain jawaban di sana. Tinggallah nucleophilic substitution. So, automatic, this is nucleophilic substitution. Oke. Mau kasih jelas lagi, lebih terang ya, untuk kasih lebih paham lagi kamu. Kenapa di nucleophilic substitution? Kita tengok. Di sini ada CH2OH kan? Tengok balik dekat sini. Tips tadi. Yang ada OH itu, karbon itu adalah elektron poor. Jadi dia electrophile. Electrophilic site. Jadi ini electrophilic site. So, ini adalah electrophilic site. Jadi electrophile akan bertindak balas dengan siapa-siapa di sini adalah nucleophile. Baru dapat baby. Macam tadi saya bilang, mesti jantan dan betina dapat baby. Mesti jantan dan betina baru dapat baby. Jadi ini electrophile, ini nucleophile. Jadi yang masuk di sini, yang menukar itu adalah nucleophile. Jadi that's why nama dia confirm nucleophilic substitution. Alright. Okay, and last but not least, C6H6. Okay, asal nampak C6H6. C6H6 adalah, kalau kita lukis betul-betul sebenarnya adalah seperti ini. Ini adalah C6H6, 1, 2, 3. C6, ada 6 C. Tengok, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Macam mana hidrogennya boleh jadi 6? Kita tengok. Di sini ada double bond, jadi tinggal satu bond. Semua ini tinggal satu bond masing-masing di ujung, dan semuanya hidrogen, so tidak dilukis. Jadi, ini adalah melibatkan benzin. Apa jadi kepada benzin? Tengok apa jadi kepada benzin. C6H6 tiba-tiba jadi C6H5. Salah satu hidrogen tadi sudah ditukar menjadi CH3, ditukar. Dan penukaran itu berlaku dekat benzin. Benzin, asal melibatkan benzin, dapat pikir panjang. Terus, electrophilic, aromatic, substitution. Oke. Mau kasih confirm, macam mana electrophilic, aromatic, substitution? Kenapa di electrophilic bukan nucleophilic? Oke, sekali lagi kita tengok. Tengok tips. Benzin dalam kategori nucleophile, benzin. Oke, nucleophile. Jadi dia adalah nucleophile di sini. Nucleophilic site, nucleophile. Dia betina. Jadi lawannya di sini mestilah electrophile. Lawannya electrophile. Tidak percaya? Nah, tengok electrophile. Ada CH, ada X. Ada C, ada X, electrophile. Jadi, di saat electrophile nih masuk, maka electrophilic namanya. Kenapa aromatic? Sebab dia berlaku dekat aromatic ring. Okay. Is it clear, people? Any question here? Okay. Boleh tanya ya, boleh tanya guys. Okay. Sebelum saya move on, okay, saya mau try soalan untuk kamu. I give you 1 minute. Coba try soalan nih. Sambil itu boleh tanya soalan, boleh type. You can type the question and I will answer it. And also, boleh try jawab soalan nih. Name the type of reaction for each of the following conversions. Okay, try. So kalau sudah benzin, electrophilic, apa ditulisnya?
So memang kalau sudah benzin ya, kalau benzin yang react automatic electrophilic aromatic substitution, ya betul. Good tips kan? Nanti saya buat recap balik semuanya. Memang. Oke. Kita ada beberapa soalan mau buatnya. Ada dua kita mau try. So, mari kita ke nomor 1 nih. Oke, mari kita start. Number 1B, oke. Name the type of reaction for each of the following conversions. So, yang pertama sekali kita ada di sini C double bond O menjadi OH di sini dan ada CN di atas. Kan? Double bond O menjadi single bond OH, single bond CN. Maksudnya apa? Double menjadi single. Tengok tadi, kalau double menjadi single-single, kalau menjadi single-single itu adalah automatic addition. Oke, persoalannya, apakah jenis addition ini? Elektrofilika, nukleofilika? Oke, kita tengok siapa yang react. C double bond O. C double bond O, kategori mana dia? C double bond O adalah kategori di sini, electrophile. Maka, ini adalah electrophile. Oke, ini electrophile guys. Yang akan react dengan electrophile adalah nukleophile. Lagi salah siapa nukleophile di sini kan? Oke, jadi kalau nukleophile yang react, oke, tengok secara kita punya step, kita tengok siapa yang react. Oh, electrophile. Nukleophile yang masukkan. Jadi nama lengkap dia adalah nucleophilic addition. Boleh? And then number 2. Number 2 sudah terang lagi bersuluh. Kita ada siapa nih? Wow, C double bond C yang berselang-seli. Ini adalah sudah terang lagi bersuluh, ini adalah benzene ring. Bila melibatkan benzin, bila melibatkan benzin, nucleophilic addition ya guys. Tadi, sorry. Ini tadi nucleophilic addition sebab yang masuk adalah nucleophile. Now number 2. Yang masuk, yang mereaknya adalah benzin kan. Asal melibatkan benzin. Tengok benzin, apa jadi kepada benzin? What happened to benzin here? Tiba-tiba begini, ada Br. First of all, ini bukan addition. Let me tell you. This is not addition. Benzin nih. Di sini sebenarnya asalnya ada H. Bertukar menjadi Br. Dia substitution sebenarnya. Dan dia berlaku dekat benzin. Jadi nama lengkapnya electrophilic. Terus electrophilic aromatic substitution. Asal benzin electrophilic aromatic substitution. No doubts. Are you okay people? Ya, ada dua orang mencoba tadi, dua-dua menjawab nucleophilic, electrophilic. Okay, so this is okay. Now let's try another question. Got 68 people joining tonight. I don't know. Oh my goodness. Based on the reaction scheme below, A, B, C. State the type of reaction for steps A, B, and C corresponding to steps A, B, and C. Fokus. Tengok A, B, and C. Tengok je. I give you 1 minute untuk try. And then state the type of bond cleavage involved in step A and B.
Name the reaction intermediate involved in A. Okay. Okay. Tenang dulu, tenang dulu. So, mari kita sama-sama tengok. Okay. Nanti kamu boleh rewatch the videos. Okay. If you have any problems, you can rewatch the videos. Okay. Okay. Now, first of all, ini yang pertama untuk A ya. Kita ada sini ini. Tengok apa yang berubah di sini. Ting 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 ting. Oh, ujungnya dia berubah jadi Br. Nah, asalnya CH3, CH2. Okay. 1 2 coba. 1 2 3 4. Ini 1 2 3 4. Oh, maksudnya berubah H dia 1 jadi Br. Okay. Berubah kan, bertukar, bukannya bertambah bond, berkurang bond, jadi substitution. Oke, apa jenis substitution? Apa clue paling hebat di sini? Apa jenis substitution ini kalau kamu perasan? Clue paling hebat adalah tu nah, sudah highlight. UV. Jadi melibatkan UV di sini. So, apakah jenis substitution ini? Nah, can you type it? Siapa yang laju lain dia? Tolong type terus. Apa nama substitution yang melibatkan UV? What is the substitution involving UV? And the answer is... I don't see anyone typing. What is the answer, people? Free radical, yes, very good. It's free radical substitution. Okay, so now done with A. Itu A. What about B? B, okay. Untuk B pula, okay, let's see. Kita padam bola balik. Okay, apa yang berubah? From here, ni Br, okay. Ni, tengok. Sama aja karbon dia, sama banyak, tidak masalah. Oh, tiba-tiba double bond. Single jadi double. Kita hasilkan alkin kan? Alkin as product. So, bila kita dapat alkin sebagai produk dia, apa tadi? When you got alkin as your product, automatic itu adalah elimination. Okay, alkin sebagai produk, so elimination. So, B is elimination. Okay, saya terus di sini lah. Ini free radical substitution, and B adalah elimination. Elimination. Okay, single jadi double. Okay, elimination. Okay, and last but not least, C. Okay, sekarang C, alkin react dapat CBr, dapat CH3, dapat H di situ. Okay, jadi alkin react. Bila alkin yang react, apa kalau alkin yang react? Double bond jadi single-single. Terbalik kepada elimination. Apa lawan elimination, people? Apa lawan elimination? Cepat. Addition, exactly. Ini adalah addition. Mau lebih tepat, bila alkin yang react. Lebih tepat, bila alkin yang react, nama elimination itu adalah, yes, thank you Azima, electrophilic addition. Well done, people. Electrophilic addition. Thank you so much. Okay, kita ada the last two questions sudah. B, state the type of bond cleavage involved in step A and B. Okay, dekat A, dia free radical substitution. So, bila free radical substitution, bond cleavage-nya adalah tidak lain tidak bukan, okay, free radical pula kan. Yang melibatkan free radical mestilah homolytic cleavage. Kalau step B pula, elimination. Selain daripada, okay, saya beritahu siap-siapa. Selain daripada
Okay, free radical adalah untuk homolytic cleavage. Selain daripada free radical, yang lain semua, selain daripada free radical, yang lain semua adalah heterolytic. Tidak kisahlah elimination kah, addition kah, itu semua adalah heterolytic cleavage. Okay? Okay. And then last but not least, question C. Name the reaction intermediate involved in A. Apakah intermediate yang involved in A? Okay, dekat A, free radical substitution kan? Intermediate-nya of course direct to the point. Tiada sudah pilihan lain sana. So intermediate itu namanya adalah tidak lain tidak bukan free radical. Itulah intermediate-nya. Okay, homolytic cleavage akan menghasilkan free radical. So that's the answer, free radical. Okay. Baru sampai. Okay. Alright, so you may watch chapter 1.6 again if you have problems. Okay, if you still have problems after watching it once, watch it twice. Watch it tiga kali. Tengok. Okay, so then it will help you. Okay. Okay, guys. Alright. Any question? Before we... Oh, baru 70 orang. Okay. Okay, kita sudah 1 jam live ya, guys. Okay. I hope you are having good time with this live. Okay. So any question you want to ask? Okay. Oh, saya lupa mau recap balik yang tu kan. Can you share us the question in the tele group? Tidak sempat salin. Oh, sure. Yeah, I will share it for sure. Okay. Saya akan share nanti. Okay. In fact, saya sudah sedang share sudah. Okay. Okay. Alright. So, yang lain ada soalan lagi? Oh, saya buat recap kan saya bilang tadi. Saya buat recap dulu sekejap ya. Let me just do a recap. Macam mana mau tahu type of reaction? Because that is very important to know the type of reaction. So let me just share my screen right now. So the type of reaction is like this. Okay. Recapnya ya. Okay. Tips pertama. How to know type of reaction ya. Okay. Tengok produk, tengok reactant dan tengok produk. Alright, tengok dua benda ni. Kalau reactant melibatkan alkin, okay, alkin ada sebagai reactantnya, okay, double bond, produknya single bond, okay, automatic, ini adalah addition. Lagi tepat, electrophilic addition, asal melibatkan alkin. Okay. Kalau dia melibatkan carbonyl C double bond O. Okay. Dan kisahlah lihat ke keton, dia akan dapat single bond juga. Ini juga adalah addition. Tapi sebab dia carbonyl, okay, carbonyl ini akan adalah nucleophilic addition. Okay. Okay. Okay, kalau dia melibatkan alkohol, okay, tukar menjadi, ingat saya berkata tukar menjadi X halogen ataupun sebaliknya X tukar menjadi OH, produk dia OH, atau OH tukar menjadi CN. Okay. Apa-apalah. Semua ini tukar. Dia punya keyword tukar. Keywordnya tukar. Semua masih single bond tapi tukar. Okay. Automatic, this is, semua ini adalah substitution.
Okay, substitution. Oke, ini semua adalah substitution dan lebih tepat nucleophilic substitution. Oke, semua nucleophilic substitution. Oke. Oke, dan satu lagi lah, bukan satu lagi. Ya, satu lagi lah. Next, kalau dia melibatkan, if it's involved, oke. Nanti saya buat proper table ya, saya post dekat YouTube nanti. Oke, kalau dia melibatkan benzene ring, oke, kadang-kadang dibuat formula C6H6 out dan menghasilkan something product, ada produk di sini. Oke, dia akan dapat begini, teng ada something melekat di sana, Anda kisahlah apa. Oke, itu produknya. Ataupun kadang-kadang ditulis formula saja C6H5 something di sana. Oke, automatic ini adalah substitution juga. Dan disebabkan dia melibatkan benzin, terus electrophilic aromatic substitution. Oke, dengan syarat reaktannya adalah benzin. Oke, tips ini penting ya guys. Oke, dan last but not least, oke, last, kalau produknya alkin, dah kisahlah siapa di sini, dah kisah siapa reaktannya, produknya alkin, dihasilkan alkin. Yang penting di sini single tiba-tiba jadi double. Maka ini automatic elimination. Okay, this is elimination. Okay guys. Okay, so ingat dari awal tadi, alkin, kalau reaktan alkins, electrophilic addition, okay, double menjadi single. Kalau reaktannya karbonil menjadi single, nucleophilic addition, tapi still addition. Okay, kalau dia cuma tukar functional group saja, OH menjadi X, atau X menjadi OH, atau OH menjadi CN, okay, tukar-tukar aja, itu substitution. Lebih tepat nucleophilic substitution. Okay, dan kalau reaktannya adalah benzin, produknya adalah benzin something melekat, electrophilic aromatic substitution. Ingat, tengok bahagian mana yang berubah. And last kali, kalau single menghasilkan alkin yang double bond, itu adalah lawan kepada addition, yaitu elimination. Okay people, so that's 1 hour and 7 minutes and 50 seconds so far. I hope that's clear. I'm going to close this. Okay, any question? Let's spend like 5 minutes for question and answer. If you have, just write it down. Question. I hope these tips are useful for you guys. Okay. Okay, guys, I think that's it. That's all for tonight. If there is no question. Okay. Okay, I hope you can memorize. Okay, ingat, organic chemistry memang kena memorize. Okay, memang kena memorize. You cannot expect it's gonna be a formula and then but I try my best to make it as formula. Macam tadi kan hafal ni ini je. I try to minimize things yang kamu kena hafal. So please help yourself right now. I already provide with things. So what you can, I provide you with the rice, I already cook for you. What you have to do is now eat on your own. Suap sendiri. Takkan teman saya mau suapkan. Okay, you're big enough to feed yourself. Okay, I've given you the food, eat it. Alright. Ibarat saya ini abang food panda yang hantar kepada kamu, so makanlah, tinggal makan. Takkan mau suruh abang food panda tu suap juga kan? Nggak boleh, COVID. Alright. Okay, thank you so much for joining tonight. So if you have any question lagi lepas ni, boleh
follow chemistry AMN, nanti saya akan try ini. Okay. Dan especially homolytic heterolytic. Oh, okay. Okay, I hope you, siapa yang terkeluar tadi boleh tengok balik rakaman, okay? And also tanya soalan. The first thing, okay, you need to do dalam belajar adalah you must ask question, okay? Tanya soalan, okay? And untuk tanya soalan mesti ada something yang inquire kamu untuk tanya soalan. So I hope bila kamu bertanya tu kamu mau faham, kamu sedang cuba untuk minat, okay? And to all my students, I'm going to post. Oh, by the way, you can follow me on quizzes as well. Saya akan produce soalan dekat quizzes. Kamu boleh try and error soalan tu, jawab-jawab, okay? Cabar diri kamu, challenge, okay? Kamu boleh jawab soalan. I hope it helps, okay? Untuk boost keyakinan kamu dengan organic chemistry, okay? Thank you so much. That's 1 hour and 10 minutes, and that's 1 hour and 11 minutes. Thank you so much for joining me tonight. Semoga apa yang saya share malam ini bermanfaat untuk kamu. So please take care and wish me well soon, okay? Bye-bye. See you guys. Assalamualaikum. End broadcast.